Hello everyone. So now I will show you how to perform a stress analysis of a rectangle plate with a circular hole using ANSYS software. So in this problem, the description, that is a steel plate of dimension 100 into 15 into 25 having three holes of diameter 3 mm, 5 mm and 10 mm. So which is fixed on the left side and the force is acting on the right side x direction, and we have to find out the stress induced at the holes, right, due to the application of force. So the holes are located at 25 mm and 750 mm and 75 mm. So the size of the hole is 3 mm, 5 mm, 10 mm. How to draw this using the ANSYS software, and how to analyze it using this ANSYS APDL software, right? So first we have to click the preference. Using the preference, we have to select the structural analysis. Structural. After that, click add element. Add the element that is solid 182. This is called as a plane 182. Quad 4 node 182. So the nodes, the element selection is the one of the important thing. So for that, I will select the plane 182. So I will put the separate video for how to select the element in the ANSYS. What are the things to be considered for the selection of the element? So in this problem, the problem is given in the three dimension, but we have to solve it using the three dimension element, two dimension element. So here the third dimension will be taken as a element, another property. So after that, we will solve the two dimension, that is a conversion of a two dimension into three dimension, right? That is possible with the element. So here in this element, the degree of freedom is only two, that is translation in x and y direction. So the element selection is the important thing for solving the problem. So இப்போ இந்த எலிமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். அந்த ஆப்ஷனில் அந்த த்ரீ டைமென்ஷன் மாற்றணும்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து இங்கே இருக்கும். பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் வித் திக்னஸ். இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணாதான் மாறும், இல்லைன்னா மாறாது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரியல் கான்ஸ்டன்ட். அதுதான் வந்து அந்த எலிமெண்ட்டோட திக்னஸ். நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா அந்த K3 ஆப்ஷன் 3 பாருங்க. ஸோ பிளேன் ஸ்ட்ரெஸ் வித் திக்னஸ். வாட் இஸ் த திக்னஸ் வேல்யூ? திஸ் இஸ் 15. இந்த பக்கம் எக்ஸில் வந்து 100, ஒயில் 25 இருந்தது. அந்த 15 இங்கே போட்டுக்கலாம். அந்த மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அங்கே இங்கே இதில் இல்லை, இங்கே உள்ளே இருக்குது பாருங்களேன், இங்கே போட்டிருக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலி வி ஹவ் செலக்டட் த ஸ்டீல் தட் இஸ் 2.1 E5, யங்ஸ் மாடுலஸ் வேல்யூ 2.1 into 10 power 5 and Poisson ratio that is 0.3. So this is the material property. In the structural linear elastic isotropic 2.1 E5. So that means 2.1 into 10 power 5 and the Poisson ratio is 0.3. So that is selected. Close it. Go to the window. And select the modeling. Now we have to do a model. How to model? There are various options are available to model that rectangle with a circular hole. So I am using the area directly to model that rectangular plate with the hole. So sometimes you may go for the key point and line and come to the area. So likewise they will do. Now I am doing directly using the area, that is 0, 100. In y direction it is 0, 25. Then click OK, you will get the area. This is what the area. And we have to draw a circle, that is 3 circle with a different location. X direction is first is 25, and y point is 12.5 and 3 mm. This is first circle. The second circle is again 50, 12.5 and 5 mm. And the third circle 75, 12.5
and 10 mm. Right? So this is for the circle with a plate with a hole. So after drawing the three circle, we have to cut the circle. How to cut the circle means with help of Boolean operation. So here the create operate under the operate we have a Boolean. That is click subtract. Click the subtract area. First to select the larger area, that is pick all. You will get selected and select the smaller area which you want to delete. Click apply. That is remove. And again also the same. Pick all. Select the area you want to delete. Click apply. delete ஆயிடுச்சு. அடுத்து மூணாவதும் அதே மாதிரி பண்ணுறேன். முதல்ல எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன், அப்ளை கொடுக்குறேன். அடுத்து தேவையானதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறேன், delete. Now the area is created and mesh tool, right? In the mesh tool, select the smart size which is 1, then only your area will be a finely mesh. So select a area, then click OK and click enter 1. That is edge length of the element, right? And click mesh. Then click OK. Now you can see the mesh is finely applied, that is the discretization is finely applied to the model. Now the next phase is called as analysis phase, that is a solution phase, and click analysis and define the load, apply structural displacement on the line, because in this problem the displacement is, that is a constraint is applied on the line, the boundary condition is applied on the line. That means the end is fixed. There will be no movement in the end. So I am selecting this line for fixing all degree of freedom, and the force is applied on this end. Here we have a no line option, we have a key point and node option. I have to plot the node மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நோடு மட்டும் உங்களுக்கு காட்டுது இல்லையா, இதில் போய் செலக்ட் பண்ணுங்கள், இதில் பாக்ஸ்ன்னு கொடுக்கும். அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நீங்கள் இதை மவுஸை ரைட் கிளிக் பண்ணி பாக்ஸை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த பாக்ஸ் உள்ள இருக்கிறது மட்டும் செலக்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ செலக்ட் ஆயிடுச்சு. Now apply the value which is in the positive direction, 20,000. That is the load is 20 kilonewton, so 20 into 10 power 3, that is 20,000 value is applied on the fx direction positive. Suppose if the load is acting negative direction, we have to enter the value in negative. Then click OK. Right. Now we have to solve the experiment. Just click the solve current LS in the solution option. Solve. The solution is done. That means experiment is solved. So now we have to plot the output. So by using the general post processor, clicking the plot result, you can plot the various results of this problem. So nodal solution and stress, and under the stress we have to select the von Mises stress, then click OK. You can notice the stress in the model. So here what is happening means, that is the plate is overstressed at the larger circle. இங்கே தெரியுதா, பெரிய சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அப்ளை ஆகிருக்க மாதிரி ரைட்டா. ஸோ 20 கிலோமீட்டர் லோடு அப்ளை பண்ணதுக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இதை எப்படி 3Dயை மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளாட் கண்ட்ரோல் போங்க, அதில் ஸ்டைல், அதில் சைஸ் அண்ட் ஷேப், அதில் டிஸ்பிளே ஆஃப் எலமெண்ட் அதை ஆன் பண்ணிங்கன்னா யுவர் மாடல் இஸ் பிகம் 3D. அண்ட் கிளிக் ஹியர் அது ஐசோமெட்ரிக் வியூ. நீங்கள் மெஸ் பண்ணதுமே இது பண்ணலாம், மெஸ் பண்ணதுமே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக 3Dக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ அதில் ஃப்ரண்ட் வியூ வச்சுக்கலாம். So now you can also animate the result. How to do animation means, here the plot control, this is called as a plot control. You click animate and click the deform the result, and in the stress
and select the one measure stress, then click OK. So now you can see the animation of the model, that is step by step load is applied, and what is happening in the plate, it will show the deflection and everything. Thank you. This is the stress analysis of a rectangular plate with a hole. Thank you very much.